Welcome to In Focus. I'm your host, Zan Azlee. Now, the signs of a true democracy is when the media is not controlled and it's not under lock and key. It's free and fair. Under the dictatorship of Zainal Abidin bin Ali, the media in Tunisia has been very, very tightly controlled. But it seems after the revolution, after the Arab Spring, things seem to be heading in a better direction. Over a year now. Actually, I started a month before the last elections, which were last October. So more than a year. Actually, when I just graduated from high school, when you choose your university, I wanted to do journalism, but all my family, my friends were like, "That's pointless to do that. You're never gonna write about the stuff you want to do. Report the truth." And that's what made me passionate about joining. So I was like, "Okay, I'm gonna do something else." But what's great about journalism is that even though even when you don't get technically like a journalistic schooling, you can still join, and that's what makes it great. And I was really right after the revolution, there was all these new news agencies that were created, so that was the chance for me to join. Otherwise, I would have never even dreamt of being in one. I really wanted to do like real investigative journalism, the one that makes you passionate about, especially when you're young and idealistic. But everybody was like, you realize that we're living in a dictatorship. You're never gonna report about the stuff you wanna, report on. So, it was really okay. There were two types of journalism, basically. If you really wanted to do good journalism, that is report the truth, tell the world what's going on, even tell the people what's going on in their own country, you definitely would get thrown into jail being a dissident. And then there are the second type of journalists who are approved by the state or who are even given money to write lies. And that kind of journalism was good. Was good for people. Like it was like lucrative, Okay, there are different, because most of them are state-owned, and those ones, by definition, for the state, then they have to, adopt the speech of the state. But also private ones were not allowed to do reporting. The real reporting. Even when foreigners came in, the police would follow them. It was very controlled. But so the thing is, Tunisians journalists could not report the truth, and even foreigners the government made it really hard for them to report the truth. Today we see them on TV be like, "I was tortured during Ben Ali's time," But yes, most of them had to. Actually, like if you watch Arabic news stations or even French ones, you're likely to find a lot of Tunisians there because they have the skills. They're good, but they can't do real reporting. So we have now a lot of them in France 24 in Arabic or in Al Jazeera English or Al Arabiya, all these news channels, because they couldn't report here in Tunis. And some of them, I heard them saying that they weren't allowed to come in Tunis, to Tunis for a long time, banned, because they know these people are dangerous for the state. I took part in the revolution different types, because in my school we heard about it quite early. Because at that point there was no news coverage. There was from outside or inside. It was just people, amateurs, taking footage and putting it on Facebook or whatever. And at that time, even YouTube or Daily Motion were banned. So you had to use a proxy to get into it. So so it was kind of word of mouth. That's how I heard of it. And at that time, I heard about it, as I told you, quite early, because a friend of mine, his brother got killed. And and I was like, "What's going on?" He's like, I went back home. There's this clashes going back because he goes to school from Tunis. That's how most people heard about it. Because they go to school, like these people, they're students in Tunis, but they have friends, their family in those regions where there are clashes, but nobody's doing the reporting. And that's why the first protests were actually led by the student union.
especially in the major universities. And that's when the state decided to close down the universities. They're saying it's early vacation, you know? Because, you know, when people are in universities, it's easier to organize themselves. Okay, tomorrow we're gonna do this strike, blah, blah, blah. And then that's when the real work started. People started posting like videos, statuses, this is what's going on, people in this region, blah, 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 died. And what I did at that time was just spread the word. And that was the biggest, the hardest step, because most people here didn't even know what's going on. It was violent, but I think the most violent stages were early on. That is the ones, and honestly, I really feel sad when I think about it, because I think so many horrors must have happened, but nobody saw them or took them, you know, live footage. And even the ones that we have now are really bad quality, because we're just taken with their people's cell phones, you know. I think that's what whenever I think of the other like revolutions in Egypt or in Libya or Syria, I think like at least from the start people knew what was going on. There were media from the start, I mean, except Syria, for instance. But for us, even people tend to say the January 14th revolution. Well, actually it started on December 17th, you know. And from late December to early January, all these people got killed, about 250, and there's nothing on them, you know. The media, like for instance, from the standpoint of journalists, they're quite happy. Obviously now they can report on whatever they want. But what I blame them for, and this is what the public also is blaming them for, even the government, is they always choose stuff that is sensationalist. You know, the story that's gonna give them more views. You know, but that's the danger when it becomes an open media. Exactly. But at the same time, there is now this controversy, for instance, over the state-owned media, especially the state-owned TV, which is the one people like the 8 o'clock news. You know, everybody watches those. You know, but people like the government, when they think state-owned, they think the government's media. Well, it's not. It's just that we're paying the taxes for that media. So it's the people's media. Exactly. It's the people media. Does not mean it's a spokesperson for your government. And that's where there's a huge misunderstanding. And maybe some people want to appoint the head of that stuff. Okay, you can appoint him, but he's still gonna have a free editorial line. That's his right, you know. So now there's this very huge controversy, like, no, but this national state-owned TV, it should be the government's TV. No. So that's what I'm saying. We need time to understand all that. Now, it wasn't just the media that was stifled and oppressed during the dictatorship of Ben Ali in Tunisia. It seemed that the literary or the publishing industry was also very much oppressed and couldn't express themselves freely. And it seems 2 years on after the revolution, after the Arab Spring, with the new government in Tunisia, it seems that the industry is now flourishing. داخل في حاجة معينة خاطر كانت فما سياسة قبل ما خلوش فما كتب ممنوعة كانت تدخل تونس بعد الثورة فما كتب تحلت جيت فما كتب زاد علمية معناها كانت من احنا كنا نجيبوا كان كتب مثلا مربوطة بالبرنامج الدراسي برك توا لا هنا نجيبوا الكتب العامية كتب السياسية الثقافية كل شيء وجدت كتب برشا غالبا خاص كتب الدين كانت مقطوعة ياسر ما خليهمش يدخل بل الثورة كانت كتب تتباع معين معناها مدروسة معناها سياسة الحكومة قبل منتهجة كانت كتب مدرسية وكتب العادية اللي ما تحرش الحكومة. الكتب اللي تحت قيمتها مثلا تو العباد الكل راجعة تقرا في الكتب الدينية معناها نتاع الأئمة القدم فهمتني
وتركوا هاك الكتب الدينيين نتاع الجدد معناها كما امثال مثلا الفيوسف اللي تكتب في بالفلسفه معناها بطريقه فلسفيه فهمت كيف اللي يكتبوا في الكتب بطريقه فلسفيه فهمت. والله اجي فاهمك حاجه هو بالنسبه لي انا يعني نجم نعطيك حاجه انه مؤشر نتاع البيوع عندي فهمتني معناها زاد في الكتب القديم فهمتني معناها رجعت العباد فما برشا كتب كانت ممنوعه خاطر سيرتو ما يخص الفتاوي فهمتني. بالنسبة للكتب الجديدة ذي بحكم أنه معناها بالطبيعة معناها تحرت العباد ولا تحكي كل شيء خاطر كانت ثم برشا كتاب قبل يكتبوا العباد معناها ما نجموش يناقشوهم فهمت كيف ما نجمش يعطي رأيه ولا فهمتني بحكم أن العباد تحرت ولت عملت ردة فعل فهمت كيف ولت الكتب نتاعها معناها الفالير نتاعها طايح خاطر قبل كانت السلطة هي اللي تساهم في باش توزع الكتب هذيك وتدخل لك الفكرة هذيك في مخاخ الناس فهمتها والناس تاخذ فيها مش راضيه معناها فهمت كيف معناها يلزموا يقرا فهمني على خاطر كتاب جديد معناها تصير له بروباغندا كبيره واشهار برشا وببليستي برشا فهمني الور معناها العباد اوبليجي عليها باش تقراها وكل شيء فهمني هذيك هي الحكايه الكل توا العباد بحكم انها ولت حريه وكل شيء فاقد ولا كل واحد معناها يحب يقرا الحاجه اللي حاسته بها هو فهمتني هذاك لا ديفيرونس فهمت كيفاه حتى الاختصاص انا حتى المطالعة موجود اللي هو راهو كي تجي تشوف انت تو الشجاعة ولات كثرت في الكتيبة فهمتني الناس تكتب تو بشجاعة كتب ريفولوسيون خرجوا ياسر فهمتني ولات الناس تعرف ايش تختار زاد تعرف شكون الكاتب المعين تمشي له قبل كان الكاتب معروف معناها قديم تو فما كتاب جدد تكتب على السياسه تكتب على الدين تكتب على برشا حاجات والناس واحنا نعرضوا الكتب اللي نعرفوها مركزين عليها حتى الامور النفسانيه تحرر النفسانيه تحرر لكن نجم تاخذ فكره حتى على الفاترين من بعد خارج شوفوا شنو الكتب اللي كانوا ما فماش ولا موجودين تو التجاربات تو والحمد لله معناها متحررين احنا تو في التجاره بالعكس الكتاب تو رجع بقوه الكتاب لا يجي فاهمك حاجة هو بالنسبة لي أنا معناها ما نجمش حتى واحد يحكم على المجتمع التونسي يقرأ ولا ما قراش لا تنجم الدولة تحكم لا نجم حتى واحد يحكم تعرف شكون يحكم الإنسان اللي قاعد يخدم في الدومين اللي يبيع ويشري فهمتني حكم أني معناها بحكم الخروج نتاع الكتب وكل شيء نأكد لك اللي فما نسبة إقبال كبيرة نتاع عباد فهمتني تقرا فهمت كيفاه صحيح هي المشكله الحائل الشنيه نتاع القرايه على خاطر احنا في تونس الكتاب غالي برشا فهمت يعني تونس معناها بلاد متوسطه كما تعرف معناها فهمت كيفاه دونك الشعب التونسي بالنسبه بصفه عامه يقرا فهمتني يعني حتى النيفو نتاع النيفو سكولير نتاع العباد لبرا وكل شيء فهمت كيفاه معناها نيفونا معناها عالميا قوي فهمتني يعني ريت احنا مثلا حتى التوانسه يعني نمشوا حتى نخرجوا لبلاصه اخرى باش نقراو باش نكملوا قرايتنا في بلاصه اخرى وكل شيء في اللغه نلقاو رواحنا في كل شيء فهمت كيف دونك راهو يقرا الشعب التونسي مثقف عندنا برشا مثقفين فهمت كيف غير كما قلت لك معناها فهمتني شيء من الفلوس معناها راك تشوف معناها الكتاب غالي والفلوس واحنا ما عندناش مطابع في تونس كل شيء نجيبوا فيها مبور من برا فهمتني وشيء معناها معناها كما قلت لك معناها الكتب معناها اللي تتقراه وكانت يعني العباد بالحق بالشراء باش تقراه يعني فهمتني محدود توا هاي تصيبت الكتب فما معناها اقبالهم ديجا من بعد الثوره رغم الظروف ورغم معناها برشا عباد بطاله ورغم كذا وكذا وكذا مازالت فما خدمه في الكتاب انا نخدمه فهمتني مش كان احنا يعني برشا عباد فهمت مطابع ما معناش مطابع صار شو اللي فما هي دور النشر هي دور النشر فيما يخص الكتاب والكتب وتسكي معناها وتسكي ما تكتب حتى الجرايد فهمني حتى الجرايد تصمم معناها يعني تصمم من كتي الكتاب هي الجرايد زادت هي الجرايد شوف انت قداش من بعد الثوره قداش زادت من جريده معناها كانوا 3 ولا 4 جرايد طولت فوق 50 جريده دور النشر زادت بصفه كبيره ياسر معناها فما برشا دور نشر حلت جديده على خاطر تسهلت الحكايه ما عادش عندك مشكل ما عادش تولي تجري هكا وهكا هكا باش تحصل على رخصه ولا حاجه تولت عندك معناها امكانيات وعندك افكتيف تمشي تحل دور نشر على روحك
مطابع معناش مطابع صار شو اللي فما هي دور النشر هي دور النشر فيما يخص الكتاب والكتب وتسكي معناها وتسكي ما تكتب حتى الجرايد فهمني حتى الجرايد تسمى من معناها يعني تسمى من كتي الكتاب هي الجرايد زادت هي الجرايد شوف انت قداش من بعد الثوره قداش زادت من جريده معناها كانوا 3 ولا 4 جرايد طولت فوق 50 جريده دور النشر زادت بصفه كبيره ياسر معناها فما برشا دور نشر حلت جديده على خاطر تسهلت الحكايه ما عادش عندك مشكل ما عادش تولي تجري هكا وهكا باش تحصل على رخصه ولا حاجه تولت عندك معناها امكانيات وعندك افكتيف تمشي تحل دور نشر على Revolutions happen, sometimes they don't. Leaders come, leaders go. But the one thing that is constant is always the people. And from the two countries that I visited, Egypt and Tunisia, the one thing that struck me the most was the fact that the people in these both countries actually remain positive and are actually happy with what is happening. They do realize they have problems, they do realize that they are facing difficulties, but they constantly remain positive because they understand that there's nowhere else to move but forward. والله بالنسبة للثورة التونسية هي مفاجأة أول حاجة ما كانش حتى واحد يتوقعها. ثاني حاجة النجاح كل الدول اللي تمر بالثورات معناها يلزمها شوي صبر وشوي خدمة وكل شيء ثم برشا حاجات تتغير ومش معناها ديجا فرنسا عملت ثورات شوف قديه قاعدت برشا دول في العالم معناها مروا بثورات مثلا البوسنة مثلا بوكو دي بيي فهمني وشوي صبر بركة وترجعوا بعد الانتخابات الرئاسية وبعد ما نكتبوا الدستور وبعد ما كل شيء يجي بإذن الله وترجع لنا الأمور إلى نصابها بإذن الله. والله بالنسبة لتونس معناها بدأت ثورة معناها وانتقل الربيع العربي الكامل البلدان العربية وكل شيء ما زالت حتى دولة مجنات ثمار الثورات هذه وما زلنا ما شفنا حتى شيء. المستقبل معناها ما نقولوش غامض ثم برشا معناها بعض الضبابية وكل شيء. إن شاء الله معناها بشوي صبر وشوي خدمة وبعد الانتخابات وإن شاء الله معناها تمر في سوريا بسلام وإن شاء الله معناها يهدأ الشارع المصري ومصر معناها تعتبر دولة عظمى وكل وإن شاء الله في تونس زاد تانا الأمور معناها كل شيء ويرجع الأمن والأمان خاطر تونس معناها مربوطة بالأمن إذا كان يرجع الأمن معناها بقوة ويلقى راحته في خدمة ويلقى المناخ اللي يخدم فيه ترجع الاستثمارات معناها وترجع برشا حاجات ويرجع التوريست السياحة ترجع تقوى وإحنا تونس معناها بلد معناها يرتكز أكثر حاجة على السياحة فهمني وبإذن الله معناها بالأمن وكل شيء مربوط بالأمن معناها إذا كان ترجع معناها الأجهزة الأمنية تخدم بالباهي وكل شيء معناها تستقر البلاد وترجع وحتى المستثمر معناها باش يحط فلوسه في مشروع ولا في حاجة باش يلقى راحته ويبدأ مرتاح باش يحط رأس ماله باش يبدأ مرتاح وإن شاء الله القادم أحسن وكذا. بالطبيعة باش نصوت عندي الحق. باش حطموه في الانتخابات السلعة والسنين. حطموه في الانتخابات يعني السنين. هو شد علينا رئيس. والله هذه الثورة كي صارت مش لصالح واحد بركة ولا اثنين ولا ثلاثة هذه مجموعة شعب كامل انتفض وقام طالب بالكرامة والحرية مش باش يجي واحد ولا اثنين معناها باش يكون ضد صحيح فما مصالح فما شكون اللي عنده مصالح انه ثورة زايدة ولا أثرت عليه ولا أما الأغلبية الشعب ما عندهاش كراسي وما عندهاش بوفوار وما عندهاش مصالح مع كيك سوا مع النظام السابق ولا مع لي زوم دافير الكبار اللي بطبيعة الحال ما تساعدهمش الثورة خاطر ماهيش باش تخدم لهم مصالحهم فهمت بالطبيعة اسكو ما نعرفش اسكو فماش واحد ما يفرحش بالحرية يعني يلزمك اكيد راه فما حاجات بوزيتيف بلوس كو نيجاتيف معناها في الريفوليسيون دونك احنا تويكا قاعدين نحسوا فيها باش تطور اعلام حريه حتى كي تقعد في قهوه معناها تنجم تحكي اللي تحب معناها تحكي حتى معناتها الكبت اللي عندك الكل تنجم تحكيه. I'm honestly quite optimistic. I know it's not perfect, there's no such thing as perfection, especially after in a post-revolutionary country.
I always say we need at least 7 to 6 years for things to really calm down financially, that's for sure, and mostly even like in people's mind, because they're still adapting to this new freedom, even the political, like the, because now the people we have in power, I'm proud to say they were used to be old people from the opposition. So all the people we have now in the Constituent Assembly are people who have, let's say, a history of political activism, but at the same time that does not give them a free card to do whatever they want. And that's what people tend to mistake. So I think we all need to learn how to adapt with this, how to use those rights. And I think we need a lot of like raising awareness campaigns. So I think that all of that needs time. But we're still on the right track in my opinion. بالنسبة لي أنا نشوفها حاجة معناتها بوزيتيف في الكوتي نتاع ما نعرفش نجمش نحكي توا خاطر توا ما تنجم يصير حتى شيء، اما في الفيتور بويسك اللي ولادي ينجموا يعيشوا معناتها هذاك معناتها حرية التعبير، مع ينجموا يعملوا الحاجة اللي يحبوا يعملوها في مخاخهم، ينجموا يعيشوا كيما يحبوا هما. بالنسبة لي أنا توا نجم ناخذ ديسيزيون معناتها اللي تساعدني، حتى لو كان معناتها نحب ندخل في بوليتيك ولا حكايه، مانيش باش نلقى دي بارير، مانيش باش نلقى معناتها شكون يقول لي ليه، شكون يمنعني، شكون معناتها يضطهدني كيما بكي عملوا برشا عباد. سي تو. It's all about the future. Would you be talking like this before the revolution? No, definitely. No, but before the revolution, I would be just whispering just to friends I trusted or family. Otherwise, I'm like 100% getting thrown into jail. Now that's it for our 3-episode Arab Spring special on In Focus. But that doesn't mean the show ends here. Don't forget to tune in next week with me, Zan Azlee, as your host, as we listen to more stories about social affairs and current issues here on In Focus.